will start. Yes. हरिः ओम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण 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 Very good. नारायण 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 ॐ श्री गुरुवायूरप्पा शरणम् ॐ श्री हरये नमः वन्दे शरणमयप्पा भगजानन पद्मार्कम् गजाननम् महर्निशम् अनेकदन्तम् भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे ॐ श्री महागणपतये नमः ज्ञानानन्दमयम् देवम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानाम् हयग्रीवम् उपास्महे ॐ श्री हयग्रीवमूर्तये नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः पीताम्बरतरविराजितशङ्खचक्र कौमोदितसरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायम् अतिसुन्दर मन्द sorry No problem. राधासहायम् अतिसुन्दरम् Mandahasam. मन्दहासं वातालयेशं हृदि भावयामि Priya, you okay? श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna नारायण वासुदेव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव Next ma. Mokshabdisaramya. मोक्षाब्धिसारण्य भागवत यज्ञो नारायणीय गमनीतमहो भुजित्वा मायामयोगपरितजनाय योग नारायणीय अवनीय सुराय नमोऽस्तु तस्मै नभोग्यवस्तूनि Na नाकपृष्टम् न सिद्धिलाभं परमीक्षतां चेत् Prasanna. प्रसन्न मन्दस्मितमन् सुन्दरं ते मुकाम्बुलं दर्शय सन्ततं मे Shri Hare Namaha. श्रीहरये नमः Very nice. So today we will do the third dashakam. Here, I just wanted you all to see if you have the heading of each dashakam. So if you are using a book, usually you will have that. But in case you are using the PDF, I think the topic heading is not there. Like for dashakam 1, it is Bhagavatah Swarupam Mahatmyam Cha. Okay, if you don't have, just note it down. Okay. uh, do you all have it, or somebody who doesn't have? Dasakam 1 Glory of the Lord it has written Glory of the Lord. In Sanskrit you can write Bhagavatah Swarupam Mahatmyam Cha. So whenever we start the Dashakam 1, we will first tell this and then we will start with the all the shlokas. Okay. So and Dashakam 2 is Rupa Madhuryam Bhakti Mahatvam Cha. Okay. And the third one is Bhakti Prarthana. Okay. second one more time ma'am Rupa Madhuryam Rupa Madhuryam
Yes, ma'am. Bhakti Mahatvam Cha. Okay. Yes, ma'am. Third Dashakam is Bhakti Prarthana. Okay, so we'll start with the third Dashakam today, chanting. So we'll start with, I think Anita ji is in mute. Who is after that? Kamala ji only. Yes, ma'am. You only start. Pathanto namani Patanto namani. Patanto namani. प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः प्रमदपरतिन्दौ निपतिताः. One more time. प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः. Very nice. Pathanto namani प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः. पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः. Very nice. स्मरन्तो रूपं ते स्मरन्तो रूपं ते. स्मरन्तो रूपं ते. वरद कथयन्तो गुणकथाः वरद कथयन्तो गुणकथाः. वरद कथयन्तो गुणकथाः. Very nice. स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः स्मरन्तो रूपं ते. वरद कथयन्तो गुणकथाः. Very nice. स्मरन्तो रूपं ते. वरद कथयन्तो गुणकथाः. Very nice. चरन्तो ये भक्ताः चरन्तो ये भक्ताः. चरन्तो ये भक्ताः. त्वयि खलु रमन्ते परममून् त्वयि खलु रमन्ते परममून्. त्वयि खलु रमन्ते परममून्. Very nice. चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून्. चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून्. अहं धन्यान् मन्ये अहं धन्यान् मन्ये. अहं धन्यान् मन्ये. समधिगत सर्वाभिलषितान् समधिगत सर्वाभिलषितान्. Very nice. समधिगत सर्वाभिलषितान्. Very nice. Where were I? अहं अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् अहं धन्यान् मन्ये. समधिगत सर्वाभिलषितान्. अहं धन्यान् मन्ये. समधिगत सर्वाभिलषितान्. Very nice. Now all the four. पठन्तो नामानि
प्रमदबरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये तमधिगत सर्वाभिलषितान्. Very nice, beautiful. Now, if anybody is using the book where it ends with paramamu, okay, and then in the next line it is naham, okay, if something like this is there, then what you do, you bring that paramamoon in, okay, in the third line, paramamoon in, it should finish, and then the next line starts with aham, okay. And third line, ma'am, bhaktas tvai or bhaktaha. Bhaktaha, because when we are chanting, it becomes like we have to break in that place. Okay, so charanto ye bhaktaha. So there we have to split. So you make it as bhaktaha, then it becomes tvai khalu. Okay. Can we read it as such, bhaktas tvai khalu, or Bhaktas tvai khalu? Yes, you can. when you said you continuously when you read it, you can yes, use. Yes, then you can Okay. use. Okay, thank you. Okay. Next. Lakshmi ma'am. Lakshmi ji. Tell the same thing once more. Patanto namani pramata parasindau Nipatitaha. Patanto namani pramata parasindau nipatitaha Maranto rubam te varada gadayanto gunagadaha Charanto ye bhaktaha tvayi kalu ramante paramamun aham danyan manye samatigada sarvabhilashitan. Very good. Aham dhanyan manye samadhigata sarvabhilashitan. Aham danyan manye samatigada sarvabhilashitan. Lashitant. Sarvabhilashitant. Tant kadaya, tan. Okay, stop. Sarvabhilashitan. Very nice. Very good. Next. Who is next? Saraswati ji. Yes, ma'am. Next one. Gadaklishtam kashtam. Gadaklistam kastam Tava charana seva rasabharepi. Tava charana seva rasabharepi Tava charana seva rasabharepi Gadaklishtam kashtam Tava charana seva rasabharepi. Gadaklistam kastam tava charana seva rasabharepi Gadaklistam kastam tava charana seva rasabharepi Anasaktam chittam bhavati bata. Anasaktam chittam bhavati bata Anasaktam chittam bhavati bata Vishnu kurudayam. Vishnu kurudayam Anasaktam chittam bhavati bata Vishnu kurudayam. Anasaktam chittam bhavati bata Vishnu kurudayam Anasaktam chittam bhavati bata Vishnu kurudayam. Very nice.
भवत्पादाम्भोज 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 स्मरणरसिको नाम निवहान् स्मरणरसिको नाम निवहान् निवहान् स्मरणरसिको नाम निवहान् भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् निवहान् नाम निवहान् अहं गायं गायम् अहं गायं गायम् अहं गायं गायम् कुहचन विवत्स्यामि विजने कुहचन विवत्स्यामि विजने कुहचन विवत्स्यामि विजने वेरी नाइस अहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने अहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने अहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने okay all the four lines please गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् निवहान् नाम निवहान् अहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने okay very nice next Sridevi ji कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणेश्वर रसभरो wait गद क्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा रसभिरेपि कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणं सेवा रसभरे தவ சரண சேவா உங்களுடைய சரணத்துடைய சேவை ஓகே तव चरण सेवा तव चरण सेवा रसभरोऽपि भरेपि परेऽपि तव चरणं सेवा charanam रसभरे is not there charanam is not there तव चरण सेवा रस भरेपि तव चरण सेवा रसभरेऽपि very nice one more time गद क्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा रस भरेपि कदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा रसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् अनासक्तं चित्तं भवति भद विष्णो गुरुदयाम् குருதயாம் குரு சொல்லக்கூடாது குரு இட் இஸ் ஒன்லி குரு க குருதயாம் குருனா பண்றது டூயிங் अनासक्तं चित्तं भवति भद विष्णो गुरुदयाम् भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् भवत्पादाम्भोज स्मर रसिको नाम निवहान् अहं गायं गायं
कुहचन विवत्स्यामि विजने अहं कायं गुहचन विहत्स्यामि विजने विवत्स्यामि वि- विवत् 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 गुहचन विवत्स्यामि विजने very nice. Can you tell all the 4 lines अहं again? घदक्लिष्टं कष्टं तव चरणस्वे सेवा तव कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणस्वेवावरसभरेभि it is you are doing seva for his charanam. That charana seva, that rasam, that is that bhakti rasam that you are getting. Okay, that is what they are talking here about. Okay, gadaklishtam kashtam tava charana seva rasabharepi. गदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवारसभरेभि Very nice. अनासक्तं चित्तं भवति भद विष्णो कुरुतयाम् भवत्पादं भोजस्मर स्मरण रसवि one minute. भवत्पादाम्भोज 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 स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं कायं गुहचन विवत्स्यामि विजने good, very good. Okay. Next, Purna Chandra ji. Yes, ma'am. Yeah. Third one. कृपा ते जाता चेत कृपा ते जाता चेत one more time. कृपा ते जाता चेत One moment. Here also everyone chet, okay, till there you can mark, and then next one is kimiva. Okay, so in the second one also the first line is bharepi, the next line starts with anasaktam. Okay, third line ends with in. Okay, nama nivahan in. Then the fourth line starts with aham. Okay, mark this and keep if it is not there in your whatever text you are using. In the third one again the same, kripate jata chet it. Okay, till there you can stop, and then kim iva nahi labhyam tanubhritam. Okay, yeah, Purna Chandra ji. किमिव नहि लभ्यं तनुभृताम् किमिव नहि लभ्यं तनुभृताम् very nice, किमिव नहि लभ्यं तनुभृताम् very nice. कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृताम् कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृताम् very nice. कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृताम् Wonderful. मदीय क्लेशौघ मदीय क्लेशौघ मदी it is madi or madi मदीय 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 क्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियति 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 मदीय क्लेशौघ
प्रशमनदशा नाम कियती मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती वेरी नाइस न के लोकेस्मिन् न के लोकेऽस्मिन् न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः सॉरी अनिशमयि शोकाभिरहिताः अनिशमयि शोकाभिरहिताः अनिशमयि शोकाभिरहिताः here also if it is written as lokesmin, okay, as a double na is given, and next one is nishamai, then break it and put it as lokesmin in, and then the cut out one na and write it as anishamai, like that. For chanting purpose. न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः Very nice. न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः Wonderful. Bhavadbhakta muktaah. भवद्भक्ता मुक्ताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते. सुखगति मशक्ता विदधते If you find difficulty in chanting in this place, like Sukhagatim Asak, Sukhagatim, it is like Sukhagatim Im, then is there, okay? Asakta, you can say that. So you can say Sukhagatim Asakta Vidadhate. सुखगतिम् अशक्ता विदधते That's it, very nice. Bhavadbhakta muktaah sukhagatim asakta vidhadhate. भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिम् अशक्ता विदधते भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिम् अशक्ता विदधते Okay. विदधते Vidadhate. Very Okay, nice. ma'am. Very nice. 4 lines together. Madam, I have a small doubt. First 3 words we had to give a pause. அந்த நம்ம அந்த இதுக்கு எப்படி சொல்றது அந்த ஸ்வரத்துக்கு செட் ஆகணும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்துட்டு then we have to அந்த இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிருபாதே ஜாதா சேத் கிமிவ நஹி லப்யம் தனுப்ருதாம் அந்த மாதிரி அந்த இதுக்கு செட் ஆகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கேன் வி ஜஸ்ட் பிரேக் இட் அப் Correct. Correct. That is what you have to do. we go with it So it will be like not into music in the swaram set ஆகிறதுக்கு it is not practice பண்றதுக்கு it is not easy so is it I'm assuming like the first 3 words க்கு break கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்வரத்துக்கு செட் பண்ணிக்கணும்னு I'm assuming is it right ma'am so it will be like kripa te jata chet I broke there, right? Chet kimiva nahi labhyam tanubhritam. Usually the middle part, like if you break it into 3, the middle part is little faster than the first 2 parts. Like it comes like that. Madiya kleshaugha prashamana dasha nama kiyati na ke lokesmin anishamai शोखाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते. You are right. Like
3 parts, if you make it, the middle part will be a little faster. So you will break accordingly to the tune. Yeah. Usually the first two or three words we need to break and then we have Correct. to continue. Absolutely, absolutely. Yes, ma'am. I'll go with this. Yeah. कृपाते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौग प्रशमनदशा नाम किय. And here it is not coming properly. Here you have to break like namakiyati. Okay. मदीयक्लेशौग प्रशमनदशा नाम कियति. Kiyati, yes. Is it okay, ma'am? Yes, absolutely. न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः Very nice. भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिर्मशक्ता विदधति. Sukhagatim I'm not getting it. I'm not getting that the swara is not coming right for me, ma'am. Sukhagatim asakta. Sukhagatim. It is actually ma when you sound like that, no? Sukhagatim asakta vidadhate. Sukhagatim asakta. Mashakta vidadhate. Okay, ma'am. When you break it, you will get it. Very nice, T. Very nice. Next, who is there, ma? Deepti ji, would you like to? Yes, I will. Please. Yeah, Naman. Yeah. Third. I'll say this. कृपाते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशोक प्रशमनदशा नाम कियते. Very nice. न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमशक्ता विदधते. Wonderful. Next, who is there? Bhagya Lakshmi ji, will you be able to say next one? Ma'am, next class, ma'am. Okay, ma, no problem. Kamala ji. Yes, ma'am. Yeah. Muni praudharudha. Muni praudharudha Jagati khalu gudhatmagatayoh. Gudhatmagatayah. जगति खलु गूढात्मगयतः गतयः जगति खलु गूढात्मगतयः. Correct, ma. जगति खलु sorry, 1 minute. No problem. जगति खलु गूढात्मगतयः गतयः जगति खलु गूढात्मगतयः. Very nice. Muni praudharudha jagati khalu gudhatmagatayah. मुनि प्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः. Very good. मुनि प्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः. Wonderful. Bhavatpadambhoj Smarana virujo narada mukhaha. स्मरण विरुजो नारद मुखाः. Very nice. स्मरण विरुजो नारद मुखाः. नारद मुखाः. Very nice. Bhavatpadambhoj
स्मरणविरुजो नारदमुखाः भवत्पादाम्बोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः भवत्पादाम्बोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः वेरी नैस् चरन्ति शस्वैरम् चरन्ति शस्वैरं चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् 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 वेरी नैस् चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् चरन्ति शास्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् वेरी नैस् चरन्ति शास्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत सदा सदानन्दाद्वैत सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्ना किमपरम् प्रसरपरिमग्ना किमपरम् प्रसरपरिमग्ना किमपरम् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्ना किमपरम् करेक्ट सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्ना किमपरम् वेरी नैस् 4 lines together मुनिप्रौढारूढा जगति खलु मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः वेरी नैस् भवत्पादाम्बोज स्मरणविरुजो नारदमुखः चरन्ति शास्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् वेरी नैस् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् मग्नाः किमपरम् वेरी नैस् ब्यूटिफुल नेक्स्ट மேடம் ஒரு டவுட் பவத் பாதாம் ஜஸ்ட் அது விசர்க்கமா அங்க இல்ல சொல்லக்கூடாது பவத் பாதாம் போஜ ஸ்மரண இஸ் உண்டு இல்லையா இஸ் பிகாஸ் ஸ்மரண the word is ஸ்மரண so okay another thing parama last line na paranandat na last line परिमग्ना नहीं which one नहीं चरन्दीशस्वरं सतत परिनिर्पाद परचित parachit that's it stop paranandat na no next line is sadanandadvaita madam sada ananda sadanandadvaita okay sadananda okay second line இல்ல என்னோட புக்ல பரானந்தான் போட்டிருக்கு அதுதான் change it to sadananda second line narada mukhaha no mukhaha mukha or mukhaha okay Lakshmi ji मुनि प्रौढारूढा जगति खलु कूढात्मगतयः
ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல க ட ஓகே ஸோ கூடாத்ம தான் சொல்லணும் கூட சொல்லக்கூடாது க சொல்லக்கூடாது இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் தமிழ் அதில் ஒரு 3 போட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே கூடாத்ம கதைய मुनि प्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः வெரி நைஸ் भवत्पादाम्बोजस्मरण विरुजो नारद मुखाः चरन्ति सस्वैरं चतत निर्बाधपरचित् सतानन्दात्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् very nice very good we'll do the last one now fifth one today and then we'll close okay next who is Saraswati ji yes ma'am fifth one no bhavat bhakti spita भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् भवतु मम सैव प्रशमयेत् here also it okay prashamayet it you put it over there then the next line it will start as ashesha klesha okay ashesha kleshaugham okay भवतु मम सैव प्रशमयेत् भवद् भक्ति स्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् sorry सैव प्रशमयेत् भवद्भक्तिस्पीत भवतु मम सैव प्रशमयेत् भवद्भक्तिस्पीत भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघम् न खलु हृदि सन्देहकणिका न खलु हृदि सन्देहकणिका न खलु हृदि सन्देहकणिका अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्यो न चेद्व्यासंह्यो व्यासस्यो न चेद्व्यासस्यो wait 1 minute just a moment because this I don't think we can split here न चेद्व्यासस्योक्ति okay we'll do it till uktihi okay न चेद्व्यासस्योक्तिः न चेद्व्यासस्यो हि योक्तिः योक्तिः there is a is over there right for everybody is it there yes ma'am is வந்து எடுத்துட்டு put a visargam over there okay so न चेद्व्यासस्योक्तिः okay न चेद्व्यासस्योक्ति न चेद्व्यासस्योक्तिः very nice one more time न चेद्व्यासस्योक्तिः very nice तव च वचनं नैगवचः स्तव च वचनं no
instead of Tava. is only we have put a visargam over there. So that is gone now. Okay. Oh. It is only tavacha vachanam. Tavacha vachanam naigamavacho. Naigamavachaha. Cho will not come because we are not continuing with the next line continuously. Okay. Naigamavaha. Naigamavachaha. Naigamavachaha. One more time. न चेद्यो व्यसस्यो. Tell this one only. Tavacha vachanam naigamavachaha. तव च वचनं नैगमवचोः. சோஹ இல்லமா சோ எடுத்துங்க ஓ எடுத்துட்டு அஹ மட்டும் போட்டுருக்கேன் அவ்வளவுதான். तव च இஃப் இன் கேஸ் யூ ஆர் ஃபீலிங் இல்ல எனக்கு சஹா சொல்றது கஷ்டமா இருக்குன்னா சோ சொல்லிக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் ராங். ஜஸ்ட் பிகாஸ் we are breaking the sentence, that is why I am saying you put a chaha over there. Okay, if you don't want to break and with ore moochla if you can say the whole thing, it's okay, just go ahead and do it. नैगमचहो. Ahaha. नैगमव. There needs to be no confusion. Just put it as vachaha. Avladhan. Okay. नैगमवचः. Naigamavachaha. नैगमवचः. नैगमवचः. न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः. न चेद्व्यस्य सोक्तिः. व्यासर இருக்காரு இல்லையா அவர். न चेद्व्यासस्योक्तिः வியாசரால் சொல்லப்பட்டது. வியாச உக்திஹி, உக்தினா அவர் சொல்லது. ஓகே, न चेद्व्यासस्योक्तिः. न चेद्व्यासस्योक्तिः. न चेद्व्यासस्यो. You are getting confused. Be very slow in telling. There is no need to be in a hurry. Very slowly you say. न चेद्व्यासस्योक्तिः. न चेद्व्यासस्योक्तिः. न चेद्व्यासस्योक्तिः. Very nice. Tell it slowly. No avasaram. Okay. तव च वचनं नैगमवचः. तव च वचनं नैगमवचः. Very nice. तव च वचनं नैगमवचः. Tell the full thing. न चेद्व्यास. न चेद्व्यासस्योक्तिः. न चेद्व्यासस्योक्तिः. न चेद्व्यासोक्तिः. तव च वचनं नैगमवचः. One more time. न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः. न चेद्व्यासस्योक्तिः. तव च वचनं नैगमवचः. Very nice. We'll go to the next line. भवेन्मिथ्यारथ्या. 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 भवेन्मिथ्या मिथ्यारथ्या. भवेन्मिथ्यारथ्या. भवेन्मिथ्यारथ्या. पुरुषवचन प्रायमखिलम्. पुरुषवचन प्रायमखिलम्. पुरुषवचन प्रायमखिलम्. Very nice. भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्. भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्. Very nice. भवेन्मिथ्यारथ्या
रथ्य पुरुषवचन प्रायमखिलम्. Wonderful. All the 4 lines. भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत्. भवद्भक्तिस्पीत भवतु मम सैव प्रशमयेत्. अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका. न चेद्वा व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः. Very nice. भवेन्मिथ्यारध्य पुरुषवचन प्रायमखिलम्. Very nice. Very nice. Good. भवद्भक्त्या स्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत्. अशेषक्लेशौकं न खलु हृति सन्तोहकणिका. சந்தேகமே இல்லையா? ஓகே, சந்தேக கணிகா, ஒரு துளி கூட சந்தேகம் இல்லை அப்படிங்கிற. ஓகே, न खलु हृति सन्देहकणिका. न चेत् व्यासस्य योक्तिः तव च वचनं नैकमवचः. very nice. भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्. Very nice. Beautiful. So Thank you. This is clear. Anybody wants to say this last one, 5th one? Yeah, I can say. Okay, say. भवद्भक्ति सीता भवतु मम सैव प्रशमयेत्. अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका. न चेद्व्यासस्य न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः. Very nice. भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्. Very nice. Beautiful. Very. So here we all should remember that, see, Narayanyam is not very easy. Okay, it's a very see, Bhattatri has been he was an expert in Sanskrit, so obviously the language will be a little on the higher standard. So we might feel a little difficult, but by practice we will get it. But one more thing that we should understand is you need lot of patience and make sure and have the willpower to attend the class and learn this, because it's not easy. We have just come to the 3rd one, so we still have 97 more dashakas to go through. So you need a lot of patience and willpower to actually follow this. Okay, we might feel bored sometimes. Oh no, that's it, enough, today I cannot go. So many things will come, but make sure to come, see, because நமக்கு ஒரு குடுப்பனை இருக்கணும் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு. Yeah, ma'am, I'm very sorry. Sometimes, no, I'm having classes. No problem, Deepti ji. I'm not. Yeah, thank you. No problem. No, I'm just telling. Try to make sure that you come to the class or at least do your practice and all, because இது வந்து we are so blessed. Only when you are blessed you are actually getting this opportunity. Bhagavan is giving you the opportunity to learn this Narayanyam. Otherwise not everybody can learn this. Nobody gets it. Even if you get a chance, you will never be able to continue or do things. Bhagavan is giving you the opportunity. So make sure to use this to learn regularly, so that let us have that willpower. Let us have that thing in our mind that yes, we are going to finish all the 100 dashakams, whatever come may. Bhagavan is there with us, we will do it. Okay, so with that we'll complete this. Purna Chandraji, the last samapana shlokas also you say. Yes, ma'am. Namami Narayana Pada Pankajam Karomi Narayana Bhujanam Sada Vadami Narayana Amanirmalam
स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम् नारायण 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 Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nata Narayana Vasudeva सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् Thank you. Okay, we'll meet in the next class. Okay. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, ma'am.